umhlaba wonke betesha wena sibonga igama lakho umhlaba wonke ubethesha wena sibonga igama lakho Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu eSouth Africa yonke. Sibonge nje na umculo omnandi wabazalwane beMerciful Worshipers besasho ukuthi umhlaba wonke ubhedesha igama lakhe. Ngibingelela ke bonke ubuholi obukhona emhlabeni jikelele, all protocols observed. Ngibingelela nawo wonke amabandla akhona, angikhethi ibala lomuntu ngoba mina ngiyiloyo okuthiwa ukhonze Zayoni, lona ke Archbishop Shaun Dladla webandla leMerciful Worshipers Ministries. Namhlanje ke bazalwane ngizokhuluma kunendaba la ebucayi kakhulu eyenzekayo, njengoba ke kuyilesi sikhathi esinzima kangaka. Kukhona nje umbhedeshe esesiwufunde ebandleni uma senze opening devotions yethu, ofundeka ngalendlela: uma omubi ebuye ebini bakhe abenzileyo enze okufanele nokulungileyo, usindisa umphefumulo wakhe. Manje bazalwane, siyabona ukuthi ezweni namhlanje kulukhuni kufa abantu besifazane abancane nabadala, bafa ngesihlungu, babulawa ke abantu besilisa. Ngidlulisa umlayezo emadodeni wonke ase-South Africa ukuthi madoda, kunomehluko phakathi kwendoda nobaba. Indoda ke ikizenza izinto ngobudoda bayo ngoba isuke ihlushwa amandla, kodwa uma uwubaba, ungubhuti, ungumfowethu, ungumalume, ubaba umncane, awubenzi ububi. Ukhumbula lento ethi ububi uma ubenza kukhona izinto ezihlukana nawe. uNkulunkulu ngiyamthanda ke sihlobo sami ngoba sonke usinikeza ithuba lokuthi asikhanyisele ilanga, ukhanyisela abahle nababi. uNkulunkulu uyasibekezelela kubo bonke ububi esibenzayo, sikhanyisela ilanga. Namhlanje kulombhedesho wethu uthi uma wenza okufanele nokulungileyo, usindisa umphefumulo wakho. Ngamanye amagama sihlobo sami, umphefumulo wethu unezinto ezihleli nazo ezizinkinga, size sisabe nokuyokhuluma namanye amadoda, ngoba amadoda abantu abangezwa basahlushwa amandla. Namhlanje umbhedesho webandla laseMerciful Worshipers uthi uma wenza okulungile nokufaneleyo, usindisa umphefumulo wakho. Ngokuba ngiyazazi iziphambeko zami, isono sami siphambuka kanjalo. Hubo 51 uverse 3 ukhuluma le ndaba uthi ngiyazazi iziphambeko zami. Bazalwane, iziphambeko zethu akekho umuntu ongasazi isiphambeko sakhe. Uyasazi isiphambeko sakho nawe, noma uhleli kuphi uthi awubonwa, noma wena awubonakali, kodwa ebusweni bukaJehova uyabonakala. Isiphambeko sakho siphambi kobuso bakho. Kanjalo ngifisa ukuthi ake sithi singamadoda eSouth Africa
siqale lento entsha yokuthi sizibuke ukuthi uNkulunkulu makeqala sidala wasilalisa ubuthongo thina, wasukuthatha ubambo lunye lwethu wadala owesifazane. Kanjalo lithi iBhayibheli othatyathwe endodeni kuthiwa indodakazi. Ngamanye amagama abantu besifazane bayithi bathathwe kithi. Ngamanye amagama iBhayibheli uNkulunkulu makekhuluma ku-Adamu uthi Adamu ngithatha ubambo lunye kuwe, one rib, uthi ngiyokudalela umsizo njengawe. Sihlobo sami, umsizo njengawe it's a helper yakho, it's not your slave. Umuntu wesifazane akasiyi-slave, umuntu wesifazane akasiyisigqila, uba ngumsizi. Uqala ukuba umsizi umuntu wesifazane asasemncane ezaleka usewumsizi, ngoba ubaba uthi makezala umntwana wentombazane ujabulela into ezimbili ukuthi hawu ngazala indodakazi, ngiyoba nabazukulu, ngiyothola iy'nkomo, ngiyoshadisa. Namhlanje lithi iBhayibheli uma silifunda, owesifazane ohlakaniphile uyawakha umuzi wakhe ngezakhe izandla, kodwa oyisubula uyawubhidliza ngezakhe izandla. Bazalwane abathandekayo, Zayoni zakithi zonke, ngicela ukuthi asibahlonipheni abesifazane, ngoba sizelwe nje bese ngeke sibe khona ngaphandle kwabo, bese ngeke sazaleka ngaphandle kwabo, sizalwa yibo. Kumele sihloniphe into yokuqala ukuthi izibelethe esalala kuzona yizona izibelethe ezaletha thina. Kanjalo kumele ukuthi sibahloniphe abesifazane. Bese lithi sithelisa ubuso bakho ezonweni zami, uhlangule onke amacala ami. Imhlatshelo kaNkulunkulu ngumoya waphukileyo, inhliziyo eyaphukileyo nedabukileyo uNkulunkulu awuyikuyedelela. Ngamanye amagama sihlobo sami, uma ubheka futhi amaHubo 51 uvesi 17 uthi uJehova laba abayinhliziyo zabo zidabukile nabahlukumezekile basondelane naye. Awucabange mfowethu, awucabange baba, awucabange malume, awucabange mzala, awucabange baba omncane, awucabange baba omdala, baba omkhulu, ukuthi uma uhlukumeza umntwana wakho, noma uhlukumeza umzukulu wakho, noma uhlukumeza umshana wakho, lowo muntu ulaka likaJehova luhlala phezu kwakho. Uyogcina uhamba utshela abantu ukuthi izinto zakho azikulungeli, kanti isiphambeko sakho uyasazi. Kanjalo ngifuna ukukuqaphelisa ukuthi uhlangula onke amacala uJehova, uyabaza abazi ubuhlungu uJehova, futhi usondela kubo kakhulu. Niklebhule inhliziyo zenu, kungabi ingubo zenu. Bazalwane, ingubo esiyigqokayo azisho ukuthi singcwele. Ingubo esiyigqokayo noma zingaba nenani eliphezulu kangakanani azisho ukuthi singcwele, azisho futhi ukuthi singcono. Okusalayo inhliziyo zethu. Ekumele madoda sizibheke inhliziyo zethu, sicela uJehova ukuthi asisize ngeinhliziyo zethu singamadoda ukuthi singazenzi izinto ezimbi ngoba siqhutshwa inhliziyo. Kukhona into emangalisayo, inhliziyo yomuntu yaziwa uJehova. Cabanga-ke uma ngabe uhlukumeze umntwana, wafihla watshela ingane ukuthi ingakhulumi, noma wabulala umuntu. Lalela-ke, kukhona indaba eyenzeke kuKhayini noAbel. Kunento yokuqala eyariphothela uNkulunkulu uma kufa uAbel ebulawa uKhayini. Into yokuqala yakhuluma, eyavula umlomo wayo inhlabathi. Inhlabathi, isihlobo sami, yakhuluma, yariphothela uJehova ukuthi Jehova wami umlomo uvuliwe, kwangena igazi. uNkulunkulu wayengadelelanga ukuthi umhlabathi ungene igazi. uNkulunkulu wayedalela umhlabathi ukuthi mawungena imbewu ezokwenza ukuthi mina nawe sitshale, sidle, sisuthe, kodwa kwangena igazi. Igazi liyakhuluma sihlobo sami, akukhathalekile ukuthi elikabani,
akukhathekile ukuthi la kuphi noma likamakhelwane noma likabani. Sibukile-ke ezindabeni kulezi iy'nsuku abantu babulawiswe kwey'mpukane. Unembeza uyephi, uvalo liyephi kithi ngoba inhlabathi iyakhuluma. uNkulunkulu uyazi isihlobo sami, noma ungafihla umuntu umngcwabe kodwa kukhona isimanga. Umuntu akafihlwa, ufana nenje umuntu. Angisho ukuthi abantu bayizinja, inja ngeke uyifihla ngoba iyokhonkotha ngelinye ilanga. Kanjalo sihlobo sami, laba abahlukumezekile namhlanje emndenini yabo, ngithi izihlobo zami, uNkulunkulu khona uyaphila. uNkulunkulu akasilahlanga, uNkulunkulu akasishiyanga. uNkulunkulu ufuna ukuthi sisondele kuye kakhulu kunakuqala. Ngithi-ke sihlobo sami, ake siqhubeke ngokwenkosi. uNkulunkulu wethu isihe nokuthukuthela. Now watch out, Jehova uyathukuthela. Njengoba nawe baba, malume, mkhulu, baba umncane, mzala, malume, uthukuthela, noJehova uyathukuthela. Unesihe ngabantu bakhe, akafuni uJehova ngabantu bakhe, akathandi ngabantu bakhe uJehova. Uma umlimazile ubohlala wazi ukuthi ukulimaze isidalwa esinguJehova uqobo, ngoba uthi uNkulunkulu makeqala ukwenza umuntu uthi asenze abantu ngomfanekiso wethu. Ngamanye amagama, wonke umuntu noma uyisixhala noma uyisidakwa noma unjani, uyisidalwa sikaJehova. Akabulawa umuntu, ikakhulukazi madoda. Ngithi isono esikhulu emhlabeni esokubulala umuntu wesifazane. Asikho isono esibuhlungu njengaleso sokubulala umuntu wesifazane. Kanjalo ngokuba sihlubukile kuye, asilalelanga izwi likaJehova uNkulunkulu wethu. Nayi problem ekhaya mawuqhuzana kunephiramidi ebakhona. Into yokuqala, iphiramidi uba nekhaya, kube nesikole. Okwesithathu, kuba inkonzo. Ngiyabona ukuthi emakhaya amaningi lezi zinto ziyashoda. Kukhona abantu abangena emasontweni, amakhaya abo awalungile. Abanye baye ey'koleni bayafunda, bathi ngoba sebafundile babone ngathi bangcono, kanti leya pyramid ayiphelelanga. Ikhaya, isikole, inkonzo. Sihlobo sami, lezi zinto zontathu kumele ukuthi zibhalanse empilweni yakho ukuze ungatholakali wenza izinto eziyinkohlakalo phambi komhlaba nangaphambi kwabantu. Ngiyaqhubeka isihlobo sami nje kancane, ngicela ukuthi sidlale umusic nje waleli bandla leMerciful Worshipers futhi ozolandela. Njengoba siphila nje
Siyabonga-ke bazalwane, njengoba nizwa isihlabelelo sithi ungumgcini wey'mpilo zethu. Ngabhala lesi sihlabelelo ngoba ngifisa ukuthi abantu babe nokuqonda ukuthi njengoba siphila sonke la emhlabeni kungumusa wakhe. Ngisho noma bathi unjani, bathi awunamali, awunakhaya, awunalutho, kodwa yazi ukuthi wena ugciniwe esandleni sakhe somusa. Sihlobo sami, ngisaqhubeka nje nalo mbhedesho wami ngoba umbhedesho usuke kuwumthandazo. Uthi phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Uthi ngiyakusuka ngiye kuBaba ngithi kuye, Baba, ngonile ezulwini nasemhlabeni, angisafanele ukuthiwa ngiyindodana yakho. IBhayibheli esikhathini esiningi likhuluma ngendodana, noma like liveze kakhulu ukuthi amadodana. Ngamanye amagama kukhona isibusiso uNkulunkulu asibekile ebantwini besilisa. Amaphutha-ke sihlobo sami ayenzeka, but awulungisi iphutha lakho ngelinye iphutha. Uma lizothi ngiyakusuka ngiye kuBaba, khumbula ukuthi indodana yolahleko yacela ifa layo ekhaya engalisebenzelanga. UBaba, ngoba uBaba ozwayo, uBaba ozwelanayo, wayinika indodana ifa layo engalisebenzelanga. Ukuqaphele lokhu ukuthi izinto ongazisebenzelanga musuke uyithatha ngoba ziphela kabi, ziphela kabuhlungu, ziphela ngoba awuzisebenzelanga. Yayithatha-ke indodana, ifa yahamba nabangani, yayoludla ifa layo. Kuyenzeka namanje uhleli nabangani bakho, kumnandi, kodwa la usuka khona emuva ekhaya bayakhala. Mhlawumbe ntombazane yami, usukile ekhaya, wahamba ungabavalelisanga, wahamba uxabane nonyoko, wahamba uxabane noyihlo, waphuma ekhaya waduba. Namhlanje ngicela wazi ukuthi uma isimo sakho sinjalo, ngicela ukuthi ubuyele kuJehova, ucele kuJehova ukuthi ucela ukuthi akusize, ubuyele emuva ekhaya kubazali bakho, ubuyele emndenini wakho, ubuyele ekhaya lakini, noma kuyikhaya lakubo kamama, kuseyikhaya, uyovuma ukuthi wonile emehlweni abazali bakho noma emndenini wakho, uvume izono namacala. Uthi lo mbhedesho uma uqhubeka uthi ungangeni ekwahluleleni nenceku yakho. Nayinkinga. Inceku phela akusiwo ukuthi umuntu okusebenzelayo kuphela. Inceku umuntu ophila naye ubusuku nemini, ohambisana naye. Lithi iBhayibheli ungangeni ekwahlulelweni. Uyazi isihlobo sami, kuye kwenzeka izinto ebantwini, abantu aba-understand ukuthi kuye kwenzeke lento yokuthi uthunywe wena, kodwa imandate kaNkulunkulu ungayilandeli, bese kuba khona umuntu ohambisana nawe, wena ungazange ulandele imandate uJehova akuthume yona. Lo muntu ozobe uhamba naye, ulaka likaJehova malifika limshisa noma u2. uJob, zikhona izinto ezamehlela. Abangani bakaJob babethi kunamacala wenzile, akahambe kayokhulumisa izithixo zakhe, kanti no, the mandate kaJehova yayifuna uJob yena yedwa. uJona eBhayibhelini lithi wayethunywe kwenye indawo, waya kwenye indawo. Now sihlobo sami, kuyenzeka-ke phela ukuthi uthunywe wena, uthatha abanye abantu uhambe nabo, kodwa ungabatsheli ukuthi uthunywe kuphi. uJona lithi iBhayibheli wagibela umkhumbi. Wathi maye ugibela umkhumbi waqala waba heavy, waba nesisindo, kwangazazathi uyazika, because the mandate of God yayihleli kuye. Bathi-ke labo bagibela umkhumbi, cha, yini lo mkhumbi manje ususinda,
kusho ukuthi mhlawumbe the baggage noma the luggage noma imithwalo abayiphethe iyona yenza ukuthi umkhumbi usinde. Bayichitha imithwalo ababeyiphethe bayichitha, kanti umthwalo wawungekho kulezi zinto abayiphethe. Umthwalo wawukujona ngoba wayethunyiwe. Nawe sihlobo sami, kungenzeka ukuthi namhlanje uphuma komunye umshado, uthwele umthwalo uyongena komunye umshado, nomthwalo walowo mshado waphelayo. Uqaphele sihlobo sami ukuthi susa umthwalo onawo, ungangeni nomthwalo wakudala emshadweni omusha, ngisho emsebenzini, ngisho esikoleni, ngisho emndenini. Sihlobo sami, asiqhubeke bese uthi uma sithi asinasono siyazidukisa, iqiniso likho kuthini? Uma sizivuma izono zethu, uthembekile yena, ulungile ukuba asithethelele izono zethu. Nawo sengizoqeda nje, nango kubalulekile. Uma sithi asinasono siyazikhohlisa, iqiniso likho kuthini? Ngicela ufunde ukuthi 1 John 1 ufunde 8 no-9, uzolithola leli vesi. Uma sithi asinasono siyazidukisa, iqiniso likho kuthina? Uma uzivuma izono, uyabona kukhona into uNkulunkulu eyisimanga ngayo. Once you accept ukuthi you are a sinner, once you accept ukuthi uwonile, uJehova uyakuthethelela immediately, akachithi isikhathi. Nawe sihlobo sami, ngicela ukuthi ubuyele kuye, uguqe phansi ngedolo lakho uthi Jehova, ngiyavuma ngonile. Noma ke sihlobo sami ungasaba ukukhuluma phambi kwabantu, phambi kweyihlobo, kodwa kuye akekho umuntu uJehova angamuzwa. Ngisho usana oluzele izolo uJehova uyalizwa. Ngicela ukuthi ke sihlobo sami, thembeka kuJehova okokuqala. Okwesibili, thembeka kuwe, ukuze uzothembeka kunkosikazi wakho, ukuze uzothembeka ebantwaneni bakho, ukuze uzothembeka emndenini wakho, ukuze uzothembeka emphakathini, ukuze uzothembeka ngisho ebandleni. Bonke abazalwane abakhonzayo, hambani nokuthembeka, niqale nizethembe nina kuqala. Lento ifana nokuthi angeke wamhlonipha omunye umuntu ungayihloniphi wena, angeke wamthanda omunye umuntu ungazithandi, angeke wamzwela omunye umuntu ungazizweli wena. Ngicela ukuthi asihlobo sami nje sengizovala, ngibonge uNkulunkulu ukuthi asiphe leli thuba lokuthi sikhulume. Bazalwane abathandekayo, uNkulunkulu emuhle, siyibandla laseMerciful Worshipers Ministries, siseGoli. Ngithi-ke njengenhloko yaleli bandla, ngiyabonga bazalwane kakhulu ukuthola leli thuba ukuthi ngidlulise lo mlayezo kini nonke eSouth Africa. Ngicela-ke bazalwane bonke baseZayoni, asiguqeni. Ngiyacabanga ukuthi sekufuneka isiguqo esizoguqa ngasemakhaya, ngoba lesi sikhathi uJehova usifuna sonke sibe nemindeni yethu. Ilesi sikhathi la sinemindeni yethu sizohlangana khona, sikhuleke, simnxuse uJehova ukuthi akasisize, ngoba izwe njengoba libole kangaka bazalwane, aliboliswa ukuthini. uJehova kukhona into ayikhuluma kithi, asizibuzeni nathi ukuthi simenzeni uJehova. Uma ngabe siyavuma ukuthi sonile, ulungile yena ukuba kasithethelele, asihlambulule kukho konke ukungalungi. Ngisazothandaza nje bazalwane, ngicela nilalele nawo umkelenezo walesi sihlabelelo. Amen.
Uba uyangizwa Bazalwane, isihlabelelo sithi inhliziyo yami khala kuJehova. Ngithe mangibhala lesi sihlabelelo ngangifisa ukudlulisa umlayezo othi kwesinye isikhathi ukukhalela ebantwini kuyingozi, ngoba abantu bazohlekisa ngawe, noma umfundisi, noma umholi, noma ubani. Yazi ukuthi ubokhalela kuJehova. Jehova kabalelana amacala ethu. Sihlobo sami nje ngiyacela ukuthi-ke thathani na umthandazo engininika wona othi Nkosi siyakuthandaza, khulula abantu bakho ezonweni zabo, size sithi ngabe ububele bakho obukhulu, sisindiswe ezintanjeni zalezo zono esizenzileyo ngobuthakathaka kwethu. Kwenze lokhu Baba wethu wasezulwini ngenxa yakho uJesu Kristu Inkosi yethu nomsindisi wethu odumisekayo. Amen. Baba wethu siyabonga ntambama nje Nkosi, ngiyakhuleka Nkosi, ngikhulekelele yonke imindeni, ngikhulekelela bonke obaba ababukelayo manje nabazolalela manje Nkosi, ukuthi siyacela Baba othandekayo basize. Nkulunkulu, siyazi ukuthi izimo zibukana nabo, bayahlaseleka nabo ngey'nkulumo emakhaya, bayahlaseleka emiphakathini yabo, bayahlaseleka ngenkulunkulu emisebenzini, bayahlaseleka emabandleni Nkulunkulu abakhonza kuwo. Baba, ngiyanxusa Nkulunkulu ukuthi Nkosi, thuma umlilo wakho ingcwele Nkosi, thumela-ke Nkosi yami iy'ngilosi zakho Nkulunkulu, zihlale kubo baba bonke base-South Africa, ngoba-ke Nkulunkulu siyabona Nkosi ukuthi izwe nabaliphethe Nkosi sekuyisikhathi sokuthi babalekele kuwe, bayocela kuwe-ke Nkulunkulu ukuthi ubasize. Nkulunkulu siyakuthandaza, siyabonga Nkulunkulu wethu ngegama lakhe elihle lomfowethu uJesu Kristu. Amen. Shalom.